and welcome to Los Angeles, California. The date is November 12th, 1994. Our speaker, Guido Moosebrugger, has been a close friend to Billy Meier for many years. Guido is a member of FIGU and is one of the only people besides Billy allowed to photograph Pleiadian spacecraft. Guido is also the author of a book entitled And Yet They Fly, detailing many aspects of the Billy Meier case. Our presentation opens with a detailed description and slideshow of other extraterrestrials that have visited Earth. Although the listener cannot see the slides, we have included the audio portion for informational purposes. Here is our presentation. Thank you very much, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen und bedanke mich für Ihren Besuch. Und wir beginnen gleich mit der Dia-Show. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming. I'd like to welcome you. I thank you for coming here. And I'd like to start in right away by presenting the slideshow. Bitte Licht aus. Let's turn the lights off. Bei den folgenden Bildern handelt es sich um skizzenhafte Zeichnungen, die von zuverlässigen Zeugen in verschiedenen Ländern der Erde angefertigt wurden. The following pictures are sketches which have been done by reliable witnesses in various countries of the earth. Die hier dargestellten Planetarier wurden meistens in der Nähe ihrer gelandeten Raumfahrzeuge gesichtet, zum Beispiel beim Sammeln von Bodenproben, Pflanzen, Steinen und so weiter. The planetarians you see here were in most cases sighted close to their landed spaceships when they were taking samples from the ground, plants, stones and so on. In einzelnen Fällen versuchten diese Planetarier mit den anwesenden Zeugen Kontakt aufzunehmen, wobei diese aber nur selten mit ihrer Muttersprache angesprochen wurden. In some cases the planetarians tried to establish contact with their witnesses, but only rarely were these addressed in their mother tongue. Die erste Zusammenstellung dieser Bilder stammt von dem brasilianischen UFO-Forscher Jader Pereira, der von insgesamt 333 Beobachtungen lediglich die am besten dokumentierten Fälle sehr gewissenhaft überprüfte, ebenso die deutsche Forscherin Ilse von Jacobi. The collection of slides you're going to see now come from the Brazilian UFO researcher Yada Pereira, who's the Secretary General of the Brazilian UFO Research Society. He has looked at only the best documented of a total of 333 different cases. And some of these pictures also come from the German researcher Ilse von Jacobi. Dieser Herr Pereira hat also nur absolut glaubhafte und gesicherte Beobachtungen für diese Dokumentation herangezogen. Mr. Pereira got only absolutely credible and secured tested observations for this documentation. Diese dargestellten Planetarier sind nach 13 Typen klassifiziert, und zwar so, dass am Anfang diejenigen aufscheinen, die uns Erdenmenschen am ähnlichsten erscheinen. The planetarians depicted here have been classified according to 13 different types in such a manner that at the beginning you're going to see those who look most similar to us earthly beings. Selbstverständlich ist diese Zusammenstellung keineswegs vollständig, und dennoch lassen sich aus dieser doch relativ kleinen Auswahl folgende Schlüsse ziehen. Erstens, ca. 95% der Menschen sind im Aussehen mit uns in etwa vergleichbar. In etwa. Zweitens, diese außerirdischen Besucher benötigen ganz offensichtlich auch materielle Fluggeräte für ihre Raumflüge, wenn sie uns auf der Erde besuchen wollen. Of course, this collection is by no means complete, and yet even from this relatively small number,
we may draw the following conclusions. Number one, approximately 95% of the people are in their exterior, their appearance, approximately comparable to us. Number two, the extraterrestrial visitors do need, very obviously, material spaceships for their space flight. Otherwise, you wouldn't have landed with them here on Earth. Und damit wir jetzt schneller vorankommen, möchte ich Sie gleich bitten, die Bilder zu kommentieren. Wir haben also jetzt das Bild Nummer 1. Yes, is das here? Okay. Just so that we can proceed a little faster and don't have to interrupt with the German presentation all the time, I have here a German script and I'll just try to translate them for you. Picture number one. This is bears a great likeness to us. This is this person is between 1.6 and 1.7 meters tall. Has blonde, short hair in case of men, and it's shoulder length in case of the women. The skin is either light or slightly tanned. They're not aggressive. They do not use weapons. In one case, such a type, such a character, used a light beam which was pointed at a witness, and this light beam rendered him unconscious. Variante 2, das ist noch Yes. dasselbe Bild. Es gibt hier mehrere Varianten. The variant number 2, this is the same picture. That is about the same size, a little taller actually, 1.7 to 2 meters tall. A meter is approximately 1 yard. The head does not have hair. It's bald. It's covered with a cap and with a hat, and the skin is light or slightly yellowish. The figure is very slender. Generally, these people are friendly, but they do become aggressive when they are attacked. Then they use a small device which sends out a flaming beam of light, which kind of reddens the skin and which renders the attacker for a short time motionless, unable to move. Was nicht das auch? Nein. Jetzt. Bild 2, bitte. Okay, this is the third variant. The size is 2 meters or taller. The hair is blonde and short. The skin is almost white. In one case it was kind of a greenish shimmering color. As a weapon they use a beaming sphere, kind of ball, in order to paralyze the attacker. Bild 2. Das ist Bild 2, das war jetzt Bild 2, nicht? Das ist das Bild 3. Bild 3. Okay, Bild 3. Okay. Now, in this case, the body is considerably smaller. The person here is between 1 and 1.2 meters tall. Fair skin. The eyes are slightly slanted. In most cases, they are wearing a beaming ribbon on the chest or kind of lights on the shoulders. When they sight human beings, in most cases, they flee into their spaceships. Variante 3. Variant number 3. This variant distinguishes itself by a greenish skin pigmentation. There are small types with a normal face and sometimes with a very high forehead and dark hair. They're very aggressive. One kidnapping attempt was undertaken. Wir kommen zum nächsten Bild, Nummer 4. Picture number 4. The first person is of small stature, of about 1.25 to 1.50 meters, blonde or brown hair, which has shoulder length. In 2 cases, a very strong, energetic, protruding chin was observed. Fair skin. They obviously have telepathic power. Bild 5. Was ist das jetzt? Ist das Typ 4? Nee, nicht. Das geht wahrscheinlich mal. Das Okay. Picture number 5, also the third variant.
This type is about 2 meters tall. Blonde hair falls down their shoulders. They have fair skin, very robust, sturdy body. In one case, extraordinarily long arms and hands were observed. Typ 4. Type 4 distinguishes itself by a very wrinkly skin. The first variant has normal body size, blonde short hair. The nose and the mouth are very thin. The skin is also wrinkled. Typ 6. Second variant, 0.90 to 1.2 meters tall, bald head, almost round eyes, very tight mouth, large ears, wrinkly skin, which is rather light or yellowish, friendly, but there was one abduction attempt. 7. Picture number 7. This is a special shaped head, which kind of is pointed towards the chin. It's a large bald head, almost round eyes, size 0.9 to 1.2 meters. Very small, very narrow nose, and a very tight, small mouth. Dark, which means almost black skin or reddish skin, relatively long arms and short legs, very frightened characters. Nächstes Bild 8. Picture number 8. Variant number 1, 0.85 to 1.20 meters tall, abnormally large head, bald, normal looking eyes, very strong pronounced cheekbones, fair, smooth skin, relatively strong, and sometimes upper torso, which is sometimes very large. Some are friendly, others appear very timid. Bild 9. These are similar characteristics as the first variant. The helmet is covering the ears, but leaves the face free. Some are friendly, some are hostile. One abduction attempt, 2 times witnesses were rendered unable to move by means of light beams. Bild 10. Picture number 10. A small size. The body is covered with hair. The face too, of which you see only the large round eyes. Seemingly, or it appears to have no clothes on. It's very timid. In some cases, they were pointing kind of a blinding light beam from a tube on the witnesses. Das war 10, ne? Yeah. Bild 11, bitte. Picture number 11. This type is constantly wearing a mask for breathing, 1.7 to 2 meters tall. The face was only visible in one case only. Showed very strong, dense eyebrows, round eyes, which were at a rather large distance, greenish skin, probably hands with 4 fingers, very friendly posture, no use of this tube-shaped weapon. 13. 12, nicht? 12. Ah, 12, Entschuldigung. Okay. Picture number 12. This type wears something like a diver's diving suit. The person is between 0.9 and 1.2 meters tall. This diving suit with a helmet in 3 cases allowed the witnesses to see the face. The suit was in 5 cases transparent, a very timid type. 13. Picture number 13, 1.3 to 1.6 meters tall, yellowish, wrinkled skin in the face, which was seen through the visor of the helmet, 2 small lamps on the chest,
At one occasion, the helmet was beaming, in part sometimes very timid, sometimes aggressive. A red beam was rendering a witness unconscious. Another witness was received a kind of a jolt, like from compressed air, and he fell down to the ground. Picture number 14, a diving suit, which partly see-through helmet, elongated face with deep-seated eyes, fair skin, friendly. One witness was brought into the inside a spaceship, and later on he was released. 15. Number 15. Okay, the size about 2 to 2.5 meters. Diving suit, or maybe a space suit, which at one time appeared like made out of cellophane. Sometimes, in most cases, a bald, roundish head with large round eyes. Skin, in part reddish, long legs, and a kind of a shining backpack. 16. Number 16. Between 2 and 2 meters, 2.5 meters tall, spacesuit, a normal bald head with one eye in the middle of the forehead. Ears and nose were not recognizable. A long, tight mouth. A see-through type suit allowed the witness to recognize underneath a metallic kind of clothing. There was in part a beaming object sometimes on the helmet. The attackers were paralyzed. 17. Number 17. Between 2.4 and 3 meters tall. Again, under the spacesuit, a kind of a beaming, shining, shimmering kind of clothing. 18. Picture 18. One-eyed being without a spacesuit, only 0.8 meters tall. The body is covered with a tight, silvery, shimmering suit, only the head being uncovered, remaining uncovered. Nun folgt eine neue Serie von Ufonauten, die von zahlreichen Zeugen beobachtet und dementsprechend illustriert wurden. Dabei sind selbstverständlich wiederum kann man keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Now, there's another series of UFO travelers who were observed by numerous witnesses and drawn afterwards. In this case, of course, no one can claim, wants to claim any completeness. Endlich. Finally. Number 1. Okay, number 1. The publishing company Magazine 2000, today under the editorship of Michael Hesemann in Düsseldorf, acquired many years ago the rights, the copyright for this slide series. They acquired it from the French study group GEOS, GEOS, the Groupe d'études des objets spatiaux de France, whose goal is to research the UFOs from a scientific point of view. Most frequently observed was this type, which is between 0.9 and 1.2 meters tall. The head is disproportionate, has large eyes. In 80% of all observations resulted in this description. Number 3. Number 3. These beings were landing in vehicles with a see-through dome that has a size of about, was a length of about 4 meters.
particular characteristics. Specific characteristics were they were about 1.2 meters tall, a round mouth without lips, an egg-shaped head which was bald. They were dressed in a gray-greenish overall with two holsters for revolvers. Number 4. These small planetarians were sighted in 1947 around 9 o'clock. Morgen oder am Abend 9 Uhr? 9 Uhr morgens gesichtet oder abends? You said 9 o'clock in German, that's ambiguous. AM, PM, I suppose that must be AM. Yeah, okay, otherwise he would say 21 hours in the German. At 9 o'clock, close to Ravia in Friuli, in Italy, they were wearing a blue overall with red ribbons and red collar, two gigantic round eyes without eyelashes and eyebrows were the most characteristic features. Next one. These types use red phosphorescent flight objects with a deep red colored cabin. They wear a helmet and they're dressed in a shining gray, very tight spacesuit. The helmet is connected through 3 hoses with a bag, the size about 1.6 meters. This appearance was observed on the 22nd of June 1976 at the Canary Islands, well, was observed by several witnesses. The 2 passengers of the flight object were between 2.8 and 3 meters tall and were wearing very tight red spacesuits. Their flight object looked like a large see-through glass sphere. This special case was even documented by the Spanish aviation state minister of aviation. Das war 6, ne? Yeah, das war 6. 7. Next one, number 7. This is the so-called Michelin person. You can guess why. It was sighted several times in northern France and on the island de la Réunion. He's about 90 centimeters tall and seems to be concealed by a pneumatic kind of protective coat. The vehicle is very strange, somewhat strange, and it has a center which is see-through and blue. It's blue on both ends. These beings, which were observed rather frequently, they move around like robots. The size is 2 to 230 meters. Also observed several times was this blue knight, robot-like planetarian who is about 2 meters tall, dressed in a blue, rather cumbersome diving suit. Let's see. This type is about 70 centimeters tall. He has short blonde hair, small pointed nose, elongated slanted eyes, and a mouth without any lips. Very broad forehead and very fair skin pigmentation. This is a rather human looking type with long blonde hair, about 1.6 to 1.8 meters tall, with white skin, very sturdily built. He was wearing a tight one-piece black space overall. Jetzt das letzte Bild aus dieser Reihe Nummer 12. And now the last picture, the last slide from this series. These strange-looking beings were observed very rarely. They seem to
stem from kind of a Frankenstein's cabinet. On the one hand, the whole body is covered with hair. On the other hand, they look like Medusas, and they only show up as light beings, like consisting of light only. Nun kommen wir zu einer neuen Reihe, und zwar stammen diese Bilder, die nächsten, die jetzt folgen, von dem berühmten Schweizer Kontaktmann Billy Meier, der im Böstal im Zürcher Oberland beheimatet ist. Now we are coming to another series, and these are from the Swiss contact person Billy Meier, who resides in the Tüss Valley in the Zurich Highlands. Dieses Porträt zeigt die außerirdische Frau Asket mit ihrer Freundin Nera, die beide aus dem benachbarten Dahl-Universum stammen. Und die Unschärfe dieses Bildes ist auf Strahlungen zurückzuführen, die im Innern dieses Raumschiffes auftraten, als diese Aufnahme geknipst wurde. This picture is the portrait of the extraterrestrial lady by the name of Asket, together with her friend Nera. They both come from the neighboring Dahl, D-A-L, universe. The fuzziness of this picture was caused by radiation, which occurred inside of the spaceship in which this picture was taken. Hier nochmal diese Frau Asket. Sie hatte 11 Jahre lang mit Billy Meier Kontakte, die allerdings geheim gehalten wurden. Here again, this lady by the name of Asket, who had contacts with Billy Meier for a total of 11 years. These contacts were, however, kept secret. Das einzige anatomische Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen und uns sind die etwas verlängerten Ohrläppchen. The only distinguishing characteristic between her and us are the somewhat longer or elongated earlobes. Das ist natürlich, wie Sie sehen, kein echtes Foto, sondern eine Zeichnung. Die wurde nach Billy Meiers Angaben angeführt. As you can see, this is not a real photo, but a drawing which was done according to Billy Meier's instructions. Es handelt sich um die Raumschiffpilotin namens Semjase, die mehrere Jahre ab 75 mit Billy Meier Kontakte pflegte. This is the spaceship pilot Semjase, who had contact with Billy Meier for several years. Von wann? 1975? Ab 75. From 1975 on. Ja. Sie ist die Tochter des Ishwish Ta und trägt den Titel einer Halb-Ishrish, das heißt auf Deutsch übersetzt Halb-Weisheitskönigin. She is the daughter of the so-called Ishwish Ptah, P-T-A-H, and she has the title of a half Ishwish, or that means a half wisdom queen, translated into English in this case. I'm sorry. Ta ist ein sogenannter Ishwish, das heißt Weisheitskönig, das heißt, er besitzt ein Wissen, das weit über das normale Volk hinausragt. Ptah is a so-called Ishwish, which means a wisdom king. He has knowledge which extends very far beyond the knowledge of the regular people. Er ist Kommandant eines sogenannten Großraumschiffes und hat die Oberaufsicht über 3 Planeten, nämlich Erde, Heimatplanet und Alatides. He is the commander of a large Pleiadian spaceship, and he has the supreme supervision over 3 planets, namely our planet Earth, his home planet Era, and another planet called Alatides. Hier handelt es sich ebenfalls um eine Skizze, und zwar heißen diese 2 Kohun und Atar vom Planeten Proxima Centauri. Die hatten mit einem deutschen Weltenbummler, mit einem Journalisten im Jahre 75 in Trinidad, Bolivien, einen persönlichen Kontakt. Und bei dieser Gelegenheit
ergab sich ein längeres Gespräch, und zwar in deutscher Sprache. Und dieser Journalist hat dann hinten nach diese Skizze angefertigt. They're called Kohun and Atar from the planet Proxima Centauri. They had personal contact in 1975 in Trinidad, in Bolivia, with a German globetrotter and a journalist. And at this occasion, they had a long conversation with him in the German language. And this sketch was done by the journalist. Da sehen Sie jetzt leider nur die Hälfte von diesem Bild. Das hat natürlich seinen Grund. Es handelt sich um die außerirdische Frau Alena. Sie ist 1,48 Meter groß, hellhäutig und stammt vom Planeten Sater im Sonnensystem Mel im Lyra-Gebiet. Of this picture you unfortunately see only one half, and that has its particular specific reason. Here we have the lady by the name of Alena. She's 1.48 meters tall, fair-skinned, and stems from the planet Sater, S-A-T-E-R, in the solar system Mel, M-E-L, in the Lyra area. Diese sogenannte Laserstrahlpistole durfte Billy Meier ausprobieren und auch damit fotografieren, jedoch mit der Einschränkung, dass ihr Gesicht auf gar keinen Fall in Erscheinung treten darf. Billy Meier himself was allowed to test this laser gun you see on the lower right, and he was also allowed to photograph Alena, with the restriction, however, that in no case was her face to appear. Das habe ich nicht. Das ist Na, das ist ich auch nicht ich gucke darüber, das ist kein Problem. Das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber das macht nichts. Nee. Also im Sommer 1976 wurden im Zürcher Oberland an einigen Stellen in versteckten Waldlichtungen Landespuren errichtet. In the summer of 1976, in very hidden places in the Zurich highlands, landing tracks appeared. Und das ist nun ein ganz besonderes Bild. Da sind nämlich zwei Schiffe gleichzeitig nebeneinander gelandet. This is a very special picture because in this case, two ships landed right next to each other. Wir sehen hier drei kreisförmige Landeabdrücke, die stammen von den Landebeinen dieses Schiffes. You see here three circular landing impressions which stem from the leg-shaped legs of the landing gear of the spaceships. Das ist der Kontaktmann Willy Meier. Und zwar ist das einige Wochen nachdem dieses Schiff hier gelandet war. This is the contact person Billy Meier, and this is a few weeks after this spaceship had landed here. Und das ist nun, nachdem ausnahmsweise diese Außerirdischen hier ausgestiegen sind, konnten wir einige Fußabdrücke hier beobachten. And here, this is an exception because, as an exception, the extraterrestrials disembarked, and so we were able to observe some footprints. Und dieser Fußabdruck, der stammt von dem Stationskommandanten namens Quetzal, und er fungierte 11 Jahre, wie gesagt, als Kommandant im Solsystem, bei allen Stationen im Solsystem. This footprint comes from the station commander Quetzal. He was functioning for 11 years as was war die 12 Jahre lang? As a station commander in the solar system.
Das sind die Fußabdrücke von Semjases Schwester Pleia, die ebenfalls aus dem Schiff gestiegen war. And these are the footprints of Semjase's sister Pleia, who also had stepped out of the spaceship. Hier sehen Sie einen Maßstab als Vergleich zur Größe. You see something like a yardstick in order to give you an idea about the size. Diese puppenähnlichen Fußabdrücke stammen von einer 15 bis 20 Zentimeter großen Elfe, die am 8. September 82 nachmittags im Areal des Semjase Silberstar Centers in Hinterschmidt-Rütti von Billy Meier und seinem Sohn Methusalem beobachtet werden konnten. These doll-like footprints stem from about a 15 to 20 centimeter tall elf, who was observed on the 8th of September 1982 in the afternoon in the area of the Semjase Silver Star Center in Hinterschmidt-Rütti, that is the residence of Billy Meier. It was observed by Billy Meier himself and his son Methusalem. Hier nochmal dasselbe mit einem beigelegten Maßstab, damit Sie die Länge erkennen können. Here the same again with a measure tape next to it so you can see the length. Manchmal, vielleicht könnten Sie das vorlesen, damit das schneller geht. Okay. Yeah, maybe I can just translate it directly without the German, just to speed it up. Sometimes we are asked whether the extraterrestrials also understand a joke, and that this is true, that this applies, at least with some of them, is proven by the story of Darnell's footprint. This footprint is 41.5 centimeters, about this big, I would say. Darnell is an extraterrestrial who is about 2.5 meters tall, who belongs to the allies of the Pleiadians, and he observed one day behind a hiding place how Billy Meier and a few of his helpers were trying to produce a concrete plate on the concrete piece of concrete on the parking space of his domicile, of his residence. When this happened, the workers were leaving their workplace in order to find suitable material to somehow to bar the area off. It must be kind of some slab they produced. This measure, using this measure, they wanted to prevent that somehow someone inadvertently would step on the concrete, which was still in a kind of in a wet state. And this is precisely what happened when the workers were absent, but not because someone wasn't watching out, but as a joke. In other words, the extraterrestrial Darnell had waited for a favorable time in order so that when all the workers had left, so that he could put his huge foot very gently on the concrete, which was still hadn't hardened yet, in order to leave here a very good footprint. The next two pictures. Oops. Yeah, that's enough. Okay. Jetzt dürfen Sie vielleicht noch die nächste Geschichte lesen. Okay. Damit das schneller geht. Another story to speed it up. One member of the group, by the name of Bruni Koje, had the pleasure to be able to observe for a while this Darnell, whom we mentioned already, and also a giant by the name of Andron, A-N-D-R-O-N, who's 5 meters tall. They were observing him for a while on the area of the center. Foot length is 87.5 centimeters. This is about this big. On the sketch, we see how Adron, with one arm, was supporting himself on the roof of the residence in Hinterschmidt-Rütti. He was wearing a gray-blue suit, kind of overall. When one day Billy was asking about him, it was said
that he had some tasks to perform on the planet Canadine in the solar system Naranka. This system is in the neighboring galaxy Sundayaris, that is in the so-called Magellan cloud, which is about 161,000 light years away from our planet Earth. This sketch was done by a person by the name of Freddy Kropf. In connection with this giant by the name of Andron, there's a sad story which I don't want to withhold from you. A very short distance of the residence of the contact person Billy Meier, there is a rocket station of the Swiss Army. One member of the guards of this rocket station did not believe that Billy Meier has the privilege of having contact with the extraterrestrials, and he tried to discredit him at every opportunity by bad-mouthing him. He was very nosy by nature, and frequently he was close. He was staying close to the residence on an area of the Silver Center, particularly during the dark. One evening, when it was getting dark, he was sitting hidden by a bush in order to spy what was going on in this center. At this opportunity, he experienced something which he would never have considered possible. At the border of the forest close by, suddenly, like a flash of lightning, came out of the clear blue sky a giant 5 yards tall, who obviously unsuspectingly had materialized there. And this was no one else but the giant Andron. The spy was first didn't trust his eyes, but after he had recovered from his shock, he did come to the conclusion that Billy Meier was not a swindler. From now on, this man didn't have a quiet moment anymore, because his conscience was plaguing him, was causing him trouble, because he had been spreading all these malicious lies for years. 2 days after this observation with the giant by the name of Andron, he didn't live anymore, because he was so upset about the tall-tale stories he had spread that he hanged himself. Okay. Now a story about some dwarfs. About 1 extraterrestrial races who are collaborating with the Pleiadians from the planet Era, and who were stationed here on Earth between the years 1975 and 76. There are also some dwarfs have been mentioned, who are 1.15 meters in size, and they live on a planet which is a neighboring planet of the planet Era in the Pleiadians. As allies of the Iranians, their task is to study radiation on Earth, as well as to find out about subterranean shifts in the Earth, which are the result of various factors inside the Earth, and which do determine the future of these areas. Particularly in the center, in Hinterschmidt-Rüti, they frequently were occupied to neutralize the negative radiation which in the course of the time had gathered in this residential area. 4 of these very useful little characters were carrying out large cleaning process on the 13th of February 1978 in the residence of the Symbiosis Silver Star Center. This was a kind of work which took several hours. As announced by the spaceship pilot Semyasi, in this respect, they were supposed to
occur a little surprise for us, namely in the form of photographic proof, which unfortunately did not turn out as good as it was intended to. Of the 4 dwarfs which were present in the basement and who had rendered themselves invisible, unfortunately only one could get on, this person by the name of Bernadette was able to get on his slide film. The story took place as follows. The basement of the residence in the Semjase Silver Star Center was totally inundated, and after it had been pumped out, or the water had been pumped out, Billy and Bernadette were discovering in the clay kind of bottom of this basement one single small footprint which stemmed from one of the dwarfs which had been present there in invisible form. This first picture shows the single footprint which you can recognize here. And the second picture is the same footprint in which paraffin had been cast. Bernadette Brandt, that is a member of our group, photographed the footprint from various sides, but she was unable to observe anything else, although one of the 4 dwarfs had allowed himself to become visible for a short moment, this for 1/100th of a second. But that is just as long as the exposure in photographing lasts. To Bernadette's surprise, on some photographic pictures, also in somewhat fuzzy, the upper torso part of a dwarf figure with helmet and shoulder piece appeared. The figure was covered with so-called reflex bands or ribbons, which is necessary for the invisibility process. We would, call it a kind of a cap of invisibility, if you will, or cloak of invisibility. Ja, und für diejenigen, die noch keine plejadischen Bilder gesehen haben, möchte ich jetzt zum Abschluss noch ein paar solche Bilder zeigen, die auf Postkarten zusammengestellt wurden. For those of you who have not seen any Pleiadian pictures yet of Pleiadian spaceships, I would like to, now in conclusion, I'd like to show you a few pictures which have been put together on postcards. Number 1, this first one. On the left is the portrait of the contact person Billy Meier, surrounded by some spaceships of the Pleiadians from the planet Era. Next picture. This picture we see on the upper left, again Billy Meier. On the upper right, his residence, the Semjase Silver Star Center in the Zurich Highlands in Switzerland. On the lower right, the emblem of the FIGU, the Free Interest Community for, how do you say, what's the... French and Spiritual Sciences and Ufology Studies. On the lower left, I just want the official translation, I'm sorry. On the lower left is a picture which is especially interesting for photographers, a picture of the Pleiadian ship with a diameter of roughly 7 yards, 7 meters, that is. Next, please. On the upper left, again, a Pleiadian spaceship. On the lower right, another spaceship type, picture taken at night. On the lower left, a bird cage, a voliere, on the southern wall of the residence. On the upper right, the so-called fairy tale pond with a colorful fountain with a rose-red crystal in the front of an entrance to a cave. Close by, a kind of little garden dwarf,
fehlt was gesichtet. Ah ja, Guido Meier was able to see and to photograph a character which about a figure of about 20 to 30 centimeters tall, about this tall. This person had a great similarity with a doll. This is why he doesn't want to show this picture to the public, because many people might think he just had photographed a doll. Next picture. Some people also want to know why we have so many of these dwarfs, which in Germany are popular to put in a yard, into a garden. Part of the reason for that is that about 20,000 years ago, indeed, dwarfs used to live here, who looked approximately the same way as this kind of artificial dwarf, which can be seen here on the photo. Next one. These are 4 different Pleiadian spaceships. Next one. The lower right picture on the lower right shows a Mirage jet of the Swiss Air Force, which had discovered the Pleiadian spaceship, because as an exception it didn't shield itself, on purpose didn't shield itself, just because it just wanted to test what in such a case would happen. Because normally the Pleiadian spaceships are shielded either all around or in sectors. There's a sectional kind of shielding, so that there's an open sector from the spaceship to, let's say, a photographer, so that a photographer can take pictures. Finish. Right, please. Kommen wir zum Vortrag. Okay. Wir können gleich mit dem Vortrag fortsetzen, und zwar heißt mein Thema extraterrestrische Intelligenzen im Universum. Let's continue right away with my presentation. And my topic for today is extraterrestrial intelligences in the universe. Und dabei stütze ich mich einerseits auf die Angaben der sogenannten Genesis, die dem Schweizer Kontaktmann Willy Meier im Jahre 1975 von der hohen Geistebene Petale inspirativ übermittelt wurde, sowie auf die wertvollen und vielseitigen Belehrungen und Informationen der Pleiadier vom Planeten Erra. In my following presentation, my following presentation is based on the one hand on the information we received from the so-called Genesis, which the Swiss contact person Willy Meier received in 1975 from the high spiritual plane called Petale, P-E-T-A-L-E. And I'm basing it on the valuable and very many-sided instructions and informations of the Pleiadians from the planet Erra. Im Gegensatz zu den Angaben unserer Astronomen ist unser Universum, das sogenannte Sternuniversum, nicht vor 15 bis 20 Milliarden Jahren entstanden, sondern vor rund 46 mal 10 hoch 12 Jahren durch den sogenannten Urknall, die sagen Big Bang. In contrast to the assumptions of our astronomers and the cosmologists, our universe did not originate about 15 to 20 billion years ago, but approximately 46.5 trillion years ago. That's 46 times 10 to the power of 12. And it originated as a result of the so-called Big Bang. Und nach den Angaben dieser Pleiadier bildete sich vor circa 14 mal 10 hoch 12 Jahren die erste grobstoffliche Materie, und die war schon dermaßen entwickelt, dass sich daraus die ersten niedrigsten Lebensformen entwickeln konnten. According to what the Pleiadians said,
the first firm coarse matter developed about 40.3 times 10 to the power of 12 years ago. It was developed already to such a high degree that already the lowest life forms were able to form. Und nachdem jetzt die notwendigen Lebensgrundlagen in Form von Flora und Fauna bereits vorhanden, geschaffen waren, traten vor rund 39 mal 10 hoch 12 Jahren die ersten hominiden Lebensformen in Erscheinung. After the necessary foundations of life in form of flora and fauna had been created, then 39.26 times 10 to the power of 12 years ago, the first hominid forms of life appeared. Allerdings tritt die weit verbreitete Ansicht nicht zu, dass der Mensch ursprünglich aus dem Tierreich hervorgegangen sei und durch einen einmaligen Schöpfungsakt sozusagen als fertiges Produkt in die Welt gesetzt worden sei, so wie das von den meisten Religionen gepredigt wird. To be sure, the widely accepted view, the following widely accepted view does not apply, is not true, namely that man originally came from the animal kingdom, or that he was created in a one-time creative act, so to speak, put on this earth as a finished product, as many religions are preaching. Wenn sich nämlich auf einem Planeten die Flora gebildet hat, und zwar vom Urschleim angefangen, dann sondert sich zu einem späteren Zeitpunkt aus diesem Hauptast sozusagen zu einer bestimmten Zeit ein Nebenast heraus, und das ergibt dann das sogenannte Tierreich. Because after flora has formed, then at a later point in time, from this main branch, so to speak, a side branch is growing, which as a separate development produces the animal kingdom. Und im Gegensatz zur Fauna vollzieht sich nun die Entstehung der menschlichen Lebensform ganz anders, nämlich in einer völlig eigenen Linie, also angefangen vom Urschleim bis zum fertigen heutigen Menschen, in einer Linie. In contrast to the fauna, to the animals, the origination of human life form is taking place totally differently, namely in one separate line that is totally independent from the animals, beginning from the so-called original slime to modern man. Und grundsätzlich ist es so, dass ein Planet, auf dem die notwendigen Lebensgrundlagen geschaffen sind, maximal bis zu 3 verschiedene Menschenrassen hervorgebracht werden. Und zwar ohne jegliche Hilfe von außen. In principle, it is such that that a planet on which the necessary preconditions for life forms have been created, that there are up to 3 different human races are brought forth without any outside help, like, for example, a temporary or permanent settling by other planetarians. Man kann also sagen, dass die Spezies Mensch, auch Omedan genannt, das heißt übersetzt Gesetzerfüller, also der die schöpferischen Gesetze und Gebote erfüllen soll, und zwar nach absolut freiem Willen, und ist also kein Unikum in den unendlichen Weiten des Universums. We can say, therefore, that the species man, which is also called Omedan, O-M-E-D-A-N, which means as much as the one who fulfills the law. In other words, someone who is supposed to fulfill the laws and commandments of creation, but according to an absolutely free will,
that he is not unique in the infinite distances of the universe. Vielmehr ist es so, dass die allmächtige Schöpfungskraft nicht weniger als 7 hoch 9, das sind 40.353.607 verschiedene menschliche Rassen, reine Rassen kreiert hat. It is such that the Almighty creative power or creative spirit, which has created the entire universe, has created altogether 7 to the power of 9, that is 40,353,607 different human races. Und weil sich diese nun im Laufe der Zeit miteinander vermischt haben, können wir von einer Zahl ausgehen, die etwa an die 10 hoch 60 oder 10 hoch 63 reicht. And since in the course of time they all commingled, we may assume a figure of something like 10 to the power of 60 or 10 to the power of 63. Das sind also, bei uns heißt das Dezillionen. We call them decillions. Ja. Und davon beherbergt unsere Milchstraße allein schon 7,5 mal 10 hoch 6 verschiedene Menschenrassen. And of these, our Milky Way alone houses already as many as 7.5 times 10 to the power of 6 different human races. Und im Unterschied zu dem, was in manchen Büchern so über das Aussehen dieser Außerirdischen zusammengefaselt wird, handelt es sich hier keineswegs um irgendwelche engelhafte überirdische Wesen, sondern es sind alles menschliche Lebensformen. Sie verfügen über einen grobstofflichen Körper, sie bestehen aus Fleisch und Blut, genauso wie wir, bloß etwas höher dimensioniert und natürlich auch höher entwickelt. Das ist alles. In contrast to what you can read in many books about the looks of these extraterrestrials, they were not dealing with some angel type, superhuman, extraterrestrial human beings, which, no, they all have human life forms, they all have a coarse matter type of body. In other words, they consist out of flesh and blood just like we do, just with certain differences of their exterior, in their exterior anatomy. Und die meisten von diesen Planetariern, das sind Landbewohner, so wie wir. Es gibt daneben aber auch echte Vogelmenschen, die tatsächlich mit Flügeln ausgestattet sind, sowie auch solche, die sich Zeit ihres Lebens im Wasser aufhalten. Ja? Most of them are living on land, just like we here on Earth, but apart from that, there are also genuine birdmen with wings, and there are also others who, for the entire lifespan, are staying in the water. So wie zum Beispiel die Zügner vom Planeten Deneb. Dieser Planet ist rund 2000 Lichtjahre von der Erde entfernt. For example, the so-called Cygner, C-Y-G-N-E-R, from the planet Deneb, D-E-N-E-B, which is about 2000 light years away from the planet Earth. Billy Meier hatte Ende des Jahres 77 Gelegenheit, eine solche Zügnerfrau namens Asina in unserem Viehgutzentner kennenzulernen, wobei sie sich allerdings nur telepathisch miteinander unterhalten konnten. At the end of the year 1977, Billy Meier had the opportunity to meet a so-called Zygna woman by the name of Asina, ASINA, in the center area, but he was only able to talk to her telepathically. Ihre Finger waren ungefähr doppelt so lang wie unsere und dazwischen hatte sie Schwimmhäute. Her fingers were about twice as long as ours, and between them she had these swim skins. Das war also ein Relikt von ihren Vorfahren. Jetzt zur Zeit leben die nicht mehr im Wasser. It was kind of a relic from her ancestors, where now they don't live in the water anymore.
Und ihr Kopf wirkte so fast ein bisschen monsterhaft, aber schon menschlich. Ja, es war so ein Zwischending zwischen Fisch und Frosch, könnte man vielleicht sagen. Her head had a kind of a monster-like appearance, but yet human on the other hand. It was somewhere in the middle between a fish and a frosch, you might say. Er hat einen sehr großen Mund und einen kahlen Kopf mit einem Kamm. She had a very big mouth with a bald head with a comb in it. Bei uns Kamm, nicht ein richtiger Kamm, Kamm, einen ja. Kamm wie Which so is kind ein of a crown, Hahn, wie so yeah. ein Hahn. Yeah, like hair almost. No, wie ein Hahn. Wie Wie ein Hahn, like a rooster. Ja. Okay. Ich habe Haar verstanden. Entschuldigung. Nun, Acoustic misunderstanding. bei uns gilt ja die Hautfarbe als Merkmal einer Rasse, nicht? Aber bei den Außerirdischen ist das etwas anders. Und zwar gelten dort hauptsächlich anatomische Unterschiede. Also ich nenne jetzt schräge Augen, gerade Augen, Zyklopenaugen, Leuchtaugen, Facettenaugen oder eine schuppige Haut, eine Fellhaut, Schwimmhäute, Flughäute, tierähnliches Aussehen, mehrere Arme, es gibt welche, die haben 4 Arme, wir haben bloß 2 und viele andere Merkmale mehr. Here on Earth, of course, we consider skin pigmentation main criteria of race. But for these extraterrestrial beings, there are anatomical differences, such as straight or slanted eyes, cyclops type eyes, beaming eyes, facet eyes, scaly skin, kind of long hair on the skin. This skin between the fingers for swimming or for flying, kind of looks for like an animal, several arms. We only have 2 arms, but there are others who have 4 arms, for example, and many other things too. Und in Bezug auf ihre Körpergröße können wir also mit Fug und Recht von Zwergen und Riesen sprechen, denn die Größenordnung liegt etwa zwischen 20 bis 40 Zentimetern bis zu metergroßen Riesen, wobei diese dann noch übertroffen werden von den eigentlichen Titanen, die eine sagenhafte Höhe bis zu 12 Metern erreichen. As far as the size of the body is concerned, we may rightfully speak about dwarfs and giants, because we're starting with a size of 20 to 40 centimeters, or on the other hand, giants with several yards tall, but these are even surpassed by the so-called titans, who attain the legendary height of maximum of 12 yards. Und obwohl manche von ihnen nicht gerade unserem Schönheitsideal entsprechen, besitzen dennoch etwa ca. 95% aller menschlichen Lebensformen ein, sagen wir, menschliches Aussehen. And although some of them do not exactly correspond to our idea of beauty, yet 95% of them, of all human life forms, have what we may call a human appearance. Einige von diesen letztgenannten kämen uns wahrscheinlich bei einer Begegnung schon äußerst fremdartig vor oder vielleicht sogar hässlich, wie gesagt, aber nicht monsterhaft. Some of these types, when we meet them, would probably appear to us as kind of strange or even ugly, but as I said, not like monsters. Und umgekehrt würden wir voraussichtlich auch bei diesen vielen extraterrestrischen Rassen einen äußerst fremdartigen Eindruck erwecken, nicht? Trotz unserer körperlichen Schönheit, wohlgemerkt. Conversely, probably we would appear to many extraterrestrial races as very strange in spite of our bodily beauty. Also in Bezug auf die körperliche Schönheit nimmt der Erdenmensch nämlich eine sehr gute Position ein, denn er hat sehr ausgewogene Proportionen und wird an körperlicher Schönheit nur von ganz wenigen Rassen übertroffen. As far as the bodily attractiveness is concerned, the human being is in a very good position because
Humans have very balanced proportions, and as far as bodily beauty is concerned, they're only surpassed by very few races. Aber jede körperliche Entwicklung erreicht einmal einen Höhepunkt, der dann nicht mehr gesteigert werden kann. But each physical development reaches at one point a high point, a climax, which cannot be surpassed anymore. Auch die Vielfalt der menschlichen Hautfarben ist ebenfalls enorm, denn es wurden von der Allmacht Schöpfung nicht weniger als 7 hoch 3, das sind 343 verschiedene Hautfarben kreiert, von denen wir Erdenmenschen manche noch gar nie zu Gesicht bekommen haben. Also the variety of human skin, of color, is enormous, because creation brought forth a total of 7 to the power of 3, that is a total of 343 different basic pigmentations, many of which we earthly human beings have never seen. Und in dieser bunten Palette ist natürlich auch die grüne Farbe nicht ausgeschlossen. In such a variety, of course, the color green is not excluded. Ich erwähne das ausdrücklich, deswegen, weil die sogenannten grünen Männchen immer mitunter in spöttischer Weise in den Medien dafür herhalten müssen, um damit die UFO-Anhänger in dieser Art als Spinner einzustufen. I'm mentioning this in particular because the little green men very often in the media are used in order to brand those who believe in UFOs as harmless loonies. Übrigens gibt es auch auf der Erde bläulich gefärbte Menschen, und zwar im indischen Raum. Apart from that, I want to mention that, for example, here on Earth too, we have human beings who have a kind of a bluish skin color in the area of India. Verblüffende Unterschiede höchsten Grades können wir beim Lebensalter dieser Hominiden feststellen. Amazing differences we can find in the life expectancy of the hominids. Also manche Leute geradezu in ehrfürchtiges Staunen, wenn sie von der mittleren Lebenserwartung dieser Pleiadier vom Planeten Era hören, die 1000 Erdenjahre beträgt, ja, während der Erdenmensch gegenwärtig nicht einmal ein Zehntel davon erreicht. Some people are just amazed, marvel at the fact that the average life expectancy of the Pleiadians from the planet Era is 1000 earthly years, whereas the human here on Earth does not even reach an average of 1/10 of that. Also für uns bedeutet dies einen sehr gewaltigen Rückschritt, denn in vorgeschichtlicher Zeit konnten sich die Erdlinge durchaus mit den Eranern messen. Das heißt, das Lebensalter eines Methusalem von rund 950 Jahren hatte damals keine Seltenheit. For us, this is a gigantic step back, because in prehistoric times, the earthly human beings were able to match the average age of the Iranians, so that the age of Methuselah, which was 950 years, was at that time no rarity. Also aus heutiger Sicht gesehen steht unsere derzeitige Lebenserwartung im Vergleich zu den Außerirdischen auf einer ziemlich niederen Stufe. Viewed from today, our today's life expectancy in comparison to that of the extraterrestrials is in a very low stage of development. In der Tat ist es nämlich so, dass ein Mensch grundsätzlich nicht nur einige 100 oder 1000 Jahre alt werden kann, sondern man höre und staune, Zehntausende und sogar noch mehr. It's a fact, in reality, man can not only become several hundred or even 1,000 years old, but you may marvel at that, 10,000 years and more. Und wenn sehr günstige bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, dann dürfte die obere Grenze etwa bei 500.000 liegen. If the ideal, very special prerequisites are given, then the upper limit should be at around 500,000 years.
Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz sagen, wovon die Lebensdauer eines Menschen abhängt. Now I'd like to tell you very briefly what the life expectancy or life of a human being depends on. Erstens einmal von seiner Evolutionsstufe. Je höher er ist, umso länger ist dann auch seine Lebenserwartung. Firstly, it depends on his stage of evolution. The higher that is, the longer normally he will live. His life expectancy is. Zweitens von der Lebensfähigkeit der Körperzellen, die natürlich Gene bedingt sind und vom Gehirn aus gesteuert werden. Secondly, from the ability of the bodily cells to live. This is of course conditioned by the genes and it is controlled by the brain. Mit Ausnahme der Gehirn- und Nervenzellen teilen sich nämlich alle übrigen Zellen von Zeit zu Zeit, aber dieser Teilungsvorgang unterliegt einer ganz bestimmten zahlenmäßigen Begrenzung. With the exception of the brain cells and the nerve cells, all other cells are splitting from time to time, but the number of dividing of cells that can take place is limited. Wenn also die Arbeitsfähigkeit dieser Zellen erschöpft ist, dann können sie sich nicht mehr weiter teilen und ohne den Vorgang dieser Zellerneuerung geht der Körper dann eben langsam zugrunde. When the working ability of these cells is exhausted, they are unable to divide anymore, and without this process of cell renewal, a body will die. Und die Anzahl dieser Zellteilungen ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für den Zeitpunkt, an dem die Lebensuhr des Menschen dann eben abgelaufen ist. And the number of these cell divisions is a very important factor for the point in time when our life is coming to an end. Und infolge des Alterungsvorganges entstehen natürlich auch Verluste der Erbinformationen. Und außerdem funktioniert das Immunsystem der Zellen nicht mehr so richtig, weil nicht nur abgestorbene Zellen, sondern auch teilweise gesunde beseitigt werden. Because of the aging process, there's also a loss in genetic information, and apart from that, the immune system of the cells is not working that well anymore, because not only dead cells, but at times partially also healthy cells are eliminated. Und durch Gehirneingriffe bzw. Genmanipulationen kann nun die Lebensdauer eines Menschen um Jahrhunderte und Jahrtausende verlängert werden, bis sich der Körper nicht mehr zum Regenerieren fähig ist, ne? Regenerationsfähig ist. By manipulating the brain and by manipulating the genes, the life expectancy of a human being can be extended by hundreds or even thousands of years until the body cannot regenerate anymore. Ferner wird das Lebensalter eines Menschen bestimmt durch die medizinischen Möglichkeiten, die es auf dem Planeten gibt. Furthermore, the life expectancy of a human being is determined by the medical possibilities that exist on the planet. Sowie durch die Umweltverhältnisse, Klima, Evolutionsstand des Planeten und so weiter. Furthermore, by the environmental conditions like the climate, the stage of evolution of the home planet and so on. Und selbstverständlich durch die Lebensweise, Ernährung etc. And of course also by the way people live, what they eat and so on. Und nicht zuletzt durch die Beeinflussung der Mitmenschen. And last not least, by the influence on the part of our fellow men. Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt mit der Diskussion, wie viel Zeit haben wir denn bitte? 40 Minuten. We have another 40 minutes. Dann kann ich etwas noch
sagen. Okay, we'll add a little bit. Hätte natürlich noch eine Menge auf Lager, Of course, I have a aber lot die of Zeit things to ist tell you, but kurz. the time is too short. But we can go for a few more Aber minutes. etwas sehr Wichtiges noch über die eigene Bestimmung des Lebensalters. Ja? Und zwar gehe ich jetzt davon aus, dass diese Zuhörer, die hier sitzen, schon mal etwas von Reinkarnation gehört haben. Now, finally, something about the self-determination of the lifespan. And I'm assuming, as a basis now, that those people who are sitting in front of me have heard already something about reincarnation. Also kurz gesagt, jeder Mensch muss unzählige Male wieder geboren werden, um seine Evolution weiter voranzuführen. In short, every human being has to be reborn, has to be reincarnated infinite number of times in order to further his evolution. Ja. Und in eingeweihten Kreisen spricht man immer davon, dass sich ein Mensch sein Lebensalter im vergangenen Leben vorbestimmt. In circles of those who know, there's always talk about that a human being is predetermining the length of his life in his previous life. In Wirklichkeit ist es aber so, dass diese Vorbestimmung nicht das Lebensalter betrifft, sondern den Evolutionsstand beinhaltet, den man im nächsten Leben erreichen will. In the actuality, however, it is such that this predetermination does not concern the length of the life, but the stage of evolution which one will reach in the next life. Je höher ich also in meinem jetzigen Leben diesen Evolutionsstand ansetze, umso länger kann ich im nächsten Leben dann auch leben. The higher in this life I'm positing, I'm assuming or determining this stage of evolution, the older I must become in the next life. Leider besteht die Tendenz, das Ziel immer zu hoch anzusetzen, weil sich viele Menschen größer und kräftiger und ausdauernder vorkommen, als sie wirklich sind. Unfortunately, there's the tendency to set the goal too high because many people believe that they're bigger, stronger and more enduring than they actually are. Und deshalb ist es dann nicht verwunderlich, wenn die meisten Menschen entweder das zu hoch gesteckte Ziel nicht erreichen oder wenn sie es erreichen, dann einfach aufgeben und nicht sich weiter bemühen. It is therefore not amazing that most people either do not reach the goal they set for themselves, or after they reach it, they just give up and do not try anymore. Und andererseits liegt es aber durchaus im Bereich der Möglichkeit, dass der im vergangenen Leben vorbestimmte Evolutionsstand zu einem früheren Zeitpunkt als vorgesehen erreicht werden kann. Also anstatt mit 70 schon mit 60 oder mit 50 oder mit 40. On the other hand, it is definitely also possible that the stage of evolution that was predetermined in the previous life is already reached at an earlier point in time than intended, so already at the stage of 40, 50 or 60. Und außerdem ist es so, dass kein Mensch nach Erfüllung bzw. Vollendung des Lebenslaufes, den er sich bestimmt hat, jetzt zwangsläufig die Lebensbühne verlassen muss. And it's not so that after a person has reached the predetermined, the preset goal in life, that he has to leave this life. Also vielmehr ist es so, dass ein Mensch sein erreichtes Ziel ohne weiteres überschreiten kann, um sich auf freiwilliger Basis eben noch mehr Wissen und Weisheit anzueignen, solange dies gerade noch möglich ist. It is rather it's so that a person can very easily surpass his goal that he has reached in order to acquire more knowledge, more wisdom on a voluntary basis, as long as this is possible.
Jetzt noch ganz kurz etwas zum Evolutionsniveau der Menschen. Now finally, something very briefly about the level of evolution of man. Evolutionsmäßig betrachtet stehen natürlich diese menschlichen Zivilisationen in unserem Universum auf sehr unterschiedlichen Niveaustufen. Considered in terms of evolution, the human civilizations in our universe are on very different levels. Während die einen noch im Steinzeitalter dahin vegetieren und sich gegenseitig mit Keulen die Köpfe einschlagen, nicht, sind andere schon auf derselben Stufe angelangt wie wir, beziehungsweise sie bewegen sich schon auf wesentlich höheren Ebenen. Whereas some are still vegetating in the Stone Age and they're hitting each other on the heads with clubs. Others already have reached the same stage we have, and others are moving on much higher levels. Und die Gründe sind eigentlich sehr einleuchtend. Erstens einmal naturgesetzmäßig bedingt treten ja die Menschenrassen im Universum nicht alle zur gleichen Zeit ins Dasein, sondern in mehr oder weniger weit auseinanderklaffenden Zeitabschnitten. The reasons for that are very obvious. Naturally, the human races in the universe do not come into existence all at the same time, but at very diverging points in time, with very big differences in between. Obwohl grundsätzlich alle denselben Weg beschreiten müssen, ergeben sich natürlich in der Art und Weise der Wegbeschreitung dennoch ganz erhebliche Unterschiede. Das heißt, die einzelnen Entwicklungsphasen können auf verschiedene Weise sowie in variabler Zeitdauer durchlaufen werden. Although all of them must travel the same path, of course in the manner of this travel there are considerable differences. That is, the individual phases of development may be traversed in various manners and in different time spans. Und jetzt den letzten wichtigen Satz. Das Schicksal der Völker und ihrer Individuen wird also grundlegend von ihnen selbst bestimmt und dementsprechend auch ihr Fortschritt, sowohl in materieller Hinsicht als auch in geistiger Hinsicht. Now one final very important sentence. The fate of the people, of the peoples, of the nations and of their individuals is very fundamentally determined by them, themselves, and also their progress in material as well as in spiritual respects. Damit würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der Diskussion. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte melden Sie sich. And let's continue right away with the discussion. If you have any questions, please raise your hand. Wait. Hold on, I'm going to bring the microphone so we can record it. Do the other beings have the same sort of spiritual practices as us? Do they like meditate and do similar yoga practices or anything like that? Gibt es andere bestimmte Praktiken, die Sie unterscheiden von Meditieren, Yoga oder Ähnliches? Machen die das auch in einem System? Also Meditation ist im gesamten Universum üblich. Meditation is customary in the entire universe. Aber nicht diese verrückten Methoden, wie sie hier auf der Erde praktiziert werden. But not these crazy methods that are being practiced here on Earth. Herr Moosebrugger, I'm a personal friend of Wendell Stevens, who investigated the Billy Meier incident back in 1975, and I've studied all the material. I have one observation and one question. I was privileged to be put in contact with a document called a Kojiki, which in Japanese is called the Record of Ancient Matters, and they date their race back over 24,000 years of our time, and that record conclusively shows that they were seeded here from another star system, obviously, that had a very bright sun or suns, and that's the reason for their protective eyelid.
My question is, was Billy Meier ever given any data on a life form that has been portrayed in Star Trek called a lasomorph or a shapeshifter? Okay. Ich bin ein persönlicher Freund von Wendell Stevens, der den Billy Meier-Fall untersucht hat, und ich möchte gerne eine Beobachtung machen und eine Frage stellen. Ich selbst habe das... jetzt kommt sein Kommentar. Zuerst, ich habe das Privileg gehabt, ich habe den Vorzug gehabt, das sogenannte Kojiji, also ein ganz altes Dokument, sagt man auf Japanisch, zu besichtigen, woraus hervorgeht, dass die Japaner schon vor 24.000 Jahren hier auf der Erde waren und woraus auch deutlich hervorgeht, dass ihre Vorfahren von einem anderen Sternensystem hier ansässig gemacht worden sind. Das ist der Kommentar. Die Frage ist, ob Billy Meier je einen Kommentar erhalten hat oder je Auskunft darüber erhalten hat, ob es im Hinblick auf Menschen, die in diesen Shows im Fernsehen hier als Menschen, die ihre Gestalt verändern können, dargestellt werden. Also ich selbst habe niemals sowas im Fernsehen gesehen. Da bin ich also echt überfragt. I'm afraid you're asking me too much because I've never watched anything like shape-shifting and so on in TV, on the TV set. Aber haben Sie von Billy Meier je darüber gehört? Ich weiß. Never heard anything from Billy Meier about it? One moment. Mal habe ich ihn gefragt, ob es möglich ist, dass ein Mensch eine Tiergestalt vorübergehend annimmt, aber bitte nur vorübergehend, um daraus zu lernen, nicht etwa um als Löwe Tiere zu reißen oder ähnliches, sondern nur als Lernprozess. Und das hat er allerdings bejaht, aber das erfolgt dann auf einer sehr, sehr hohen Stufe. Wahrscheinlich ist das nur für Geistformen möglich, die bereits keinen Körper mehr haben. Vermutlich. Also das kommt in ganz seltenen vor, ja. Seltenen Fällen. Let me comment. There is, I once asked Billy Meier whether it would be possible that a human being could temporarily, that means only temporarily, take on an animal shape. And he said yes, namely in order to learn, like being a lion and trying to catch animals and so on. He agreed. But this would only be possible on a very high level of evolution. That means, I suppose, only for spiritual forms of life, and which would also be very rare. You're welcome. Question, with the beings that have unusual regenerative systems and unusually long lives, exactly what is it that terminates their lives? Is it simply the evolutionary factor, or are there diseases? Exactly what is it, and can man benefit from can man benefit from learning the regenerative processes, or is it these beings' own specific genes? In Bezug auf die Lebewesen, die ein für unsere Begriffe ungewöhnlich langes Leben haben. Wenn sie dann sterben, woran liegt das? Liegt das daran, dass ihr Regenerationssystem nicht mehr funktioniert? Oder liegt es an Krankheiten, die sie haben? Ist das ein Evolutionsfaktor? Und die Zusatzfrage, kann der Mensch von
dem Regenerationsprozess dieser anderen Lebewesen lernen? Können wir davon lernen? Ja, sicher können wir davon lernen, um die letzte Frage so zu bejahen. Was die Krankheiten betrifft, glaube ich sicherlich nicht, weil wir wissen von den Plejadiern vom Planeten Erra, dass sie gegen sämtliche Krankheiten auf ihrem eigenen Planeten immun sind. Und wenn sie auf anderen Planeten landen und sie kennen diese Krankheit noch nicht, dann können sie diese zumindest sehr schnell in den Griff bekommen, sodass sie also niemals gefährlich oder gar tödlich werden. Das ist die eine Sache. Firstly, yes, we can learn from these other life forms, other human beings. As far as diseases is concerned, no, they normally don't die from diseases. We just know from the Pleiadians, for example, that they are immune against all diseases on their planet. And when they land on other planets, they can very quickly, and they do encounter a kind of disease which is unknown to them, they are very quickly able to find a cure for them and take care of them. Und dann hängt es natürlich von den Faktoren ab, die ich damals genannt habe, Gene und eben, dass die Zellen frühzeitig absterben und sich nicht mehr regenerieren können und so weiter. Then, of course, it depends, the life expectancy on other planets also depends on the factors I mentioned before, namely on the genes and the inability of the cells to regenerate. What is a typical day like for an adult Pleiadian on planet Air? What do they eat and what are some occupations? Wie sieht ein typischer Tag eines Einwohners, eines Pleiadiers von dem Planeten Erra aus? Was tut er, was arbeitet er und so weiter? Ich kann das nur ganz allgemein schildern. Also die Pleiadier haben zunächst einmal kein Geld. Aber sie kriegen alles, was sie zum Leben benötigen. Do not have any money, but they do receive everything they need to live. Und dafür müssen sie pro Tag 2 Stunden für die Allgemeinheit arbeiten. And for that they must work for the community of all for 2 hours per day. Den Arbeitsplatz können sie wechseln, wie sie wollen. Sie können in einer Fabrik arbeiten oder auf dem Land, wie es ihnen gerade gefällt. They can change their place of work at will, wherever they want to. They can either work in some kind of a plant, factory, or in the country, Und sie in haben the farming. ganz moderne Roboter, mit denen sie das Land bestellen, mit Hilfe von Androiden. Das ist so eine Mischung zwischen Mensch und Maschine. Sie wären also gar nicht unbedingt jetzt dazu angetan, jetzt mit der Hand zu arbeiten. Sie tun das aber trotzdem. Sie bestellen alle ihren eigenen Blumengarten und Gemüsegarten. The work they perform, they could do very easily because they work with very modern robots, with so-called androids, as you know, a mixed combination of man and machine. They don't have to work by hand, don't have to do any farming by hand. On the other hand, they do it anyway. They take care of their garden, of their vegetable garden and flower garden, working by hand. Weil sie wissen, dass diese manuelle Arbeit genauso wichtig ist wie die geistige. Because they know that manual work is just as important as mental work. Im Übrigen können sie machen, was sie wollen, aber das heißt nicht, dass sie sich auf die faule Haut legen, sondern ein Plejadier lernt in einem Leben bis zu 30 verschiedene Wissenschaften. Apart from that, they can do whatever they want to do, but that does not mean that they just do nothing. For example, one Pleiadian during his lifetime studies up to 30 different sciences, disciplines. Selbstverständlich gibt es auch solche, die Sport betreiben, aber nicht in diesem Maße wie bei uns, dass man also Höchstleistungen verlangt. Das lehnen sie ab.
Of course, there are also some who engage in sports activities, but not in order to push themselves to the utter limits, as here. They reject that idea. Und selbstverständlich gibt es auch die Künste, Malerei, Musik und so weiter. And of course, there are also the arts like painting, music, and so on. Wie sehen die Häuser aus? Sehen die so aus Die wie bei uns Häuser hier? Haben sie sind, Schlösser oder was haben sie? Die Häuser sind halbkugelförmig, meistens, oder auch kugelförmig, und es gibt relativ wenige Häuser, die also in den Städten sich befinden. In der Regel steht jedes Haus für sich und hat mindestens einen Raum, einen Freiraum von 1 Hektar lang. Aber wie gesagt, kugelförmig, halbkugelförmig oder kugelförmig. Most of the homes are in shape of a half sphere or a total sphere. They, very few homes are conglomerated in cities. Normally, each home has, it says, 1 hectare land around it. 1 hectare is 100 by 100 yards. Woraus sind die Häuser gemacht? Was ist Material? Das ist so eine Art Silikon, soweit ich weiß. As far as I know, it's a kind of a silicone. Und auch Kunststoff, aber nicht Also so some wie wir. plastic material, but a different kind, different from ours. As I said, it's round, either like a half ball, half sphere, or total sphere. Ich wollte nochmal wissen, wie die Form aussieht, habe ich nochmal gesagt. Are any of the Palladians involved in what a lot of humans have seen as landings where abductions have actually taken place, like Fire in the Sky movie, Travis Walton? Are they involved? Do they have any curiosities with the genetic thing going on with the Greys? Sind die Plejadier, wenn sie landen, sind die haben die eine Neugierde, wie zum Beispiel die Greys und so weiter? Sind sie beteiligt an Entführungen? Überhaupt nicht. Never engaged in abductions. Sind sie nicht beteiligt und Sagen Sie ein bisschen Grauen noch vielleicht. Bitte? Zu den Grauen, hat sie auch gefragt. ja, also die Grauen, die sogenannten Little Greys, sind nach den Angaben der Plejadier eine Erfindung von bestimmten Kreisen, die mit voller Absicht die Erdmenschen in die Irre führen wollen. The so-called little greys, according to what the Pleiadians have told us, are an invention of certain circles who want to mislead man. Ich weiß, dass Sie nicht gerne hören, aber Sie haben mich danach gefragt und ich gebe Ihnen die Antwort, die ich über viele bekommen habe. I'm sure you don't like to hear that, but the term came up, and so I'm giving you the answer. Von einer Erfindung menschlicher Kreise, ja? Yes. So I'm answering. I wanted to know, how big is the planet Era? Is it as big as Earth or much bigger? And also, how long is the day over there? Is 24 hours like here or longer? Or I don't know. Die erste Frage ist, wie groß ist der Planet Era? Ist er so groß wie die Erde, größer, kleiner oder was immer? Die zweite Frage, wie lang ist dort ein Tag? Ist er auch 24 Stunden oder wie lang? Also erste Frage, der Planet ist fast haargenau so groß wie die Erde. To answer the first question, the planet Era is almost exactly the same size as the planet Earth. Er hat 3% mehr Gravitationskraft. It has 3% more gravitational pull, gravitational power. Rund 10 bis 12% mehr Sauerstoff in der Atmosphäre. About 10 to 12% more oxygen in the atmosphere. Und was war die letzte Frage? Wie lange dauert der Tag? Ein Tag dauert fast genauso lange wie bei uns, bloß haben sie andere Bezeichnungen. One day it lasts almost exactly as long as here, but they have different names.
Und die Einteilung des Jahres ist auch etwas anders als bei uns. And the way the year is subdivided is also slightly different from the way we do it. Wohnen dort nur wenige Leute, viel weniger als auf der Erde? Dort wohnen rund 500 Millionen, also 10 hoch 6 Menschen. Und das, sagen Sie, das sollte auch bei uns so der Fall sein. Approximately 500 million people live on the planet Era, and they are saying that that should be the figure we should have too on Earth. Und Sie warnen uns immer wieder vor dieser katastrophalen Überbevölkerung, die zurzeit auf der Erde herrscht. They are always warning us time and again because of the catastrophic overpopulation which we have on Earth right now. Und übrigens ist diese Zahl mit rund 500 Millionen vor vielen Jahren von einem deutschen Wissenschaftler namens Heinz Haber auch errechnet worden. Apart from that, this figure of roughly 500 million was also calculated many years ago by a German scientist by the name of Heinz Haber. Und zwar geht man da von der Voraussetzung aus, dass es auf einen Quadratkilometer fruchtbaren Bodens nur 12 Bewohner geben sollte. The basis for this calculation is that per 1 square kilometer, and a mile is 1.6 kilometers, per 1 square kilometer of fruitful land there shouldn't be more than 12 people. Und wir haben in Europa Länder wie zum Beispiel Schweiz, Österreich, Deutschland, und da heißt es immer wieder, ach, wir sind doch nicht überbevölkert, das gilt doch bloß für Indien und Ruanda. Das ist absolut falsch. Wir sind genauso überbevölkert wie diese genannten Länder. And people in Europe, for example, in Switzerland, Germany, and Austria say we are not overpopulated, not like in India or Rwanda. That's absolutely wrong. Europe is overpopulated too, very much. Und ich mach schon weiter. Solange man uns nicht rausjagt, bleiben wir hier. Oder was sagen Sie? Ein paar Minuten noch, ne? Ja, also Bis 10 machen wir. 10 Minuten. Ja. Gut. Dazu möchte ich noch hinzufügen, dass eben die Pleiadier früher auch dieses Problem hatten, genauso wie wir, diese Überbevölkerung, und dass sie jetzt genau wissen, wie man dieses Übel bekämpfen kann. And I would like to add that the Pleiadians used to have the problem of overpopulation, and therefore they know exactly how to fight this problem, what to do about it. Und das heißt Geburtenkontrolle. That means controlling the number of births. Und zeitweise eben auch Geburtenstopp. And temporary stop of births. Und das wird genau abgestuft nach Ländern, nach einem ganz bestimmten Plan. Und bis zu 3 Kindern darf eine Familie also zeugen. And this Aber is nicht mehr. This is planned exactly per country, and also a family is not supposed to have more than 3 kids. Und was da wo war das, in Kairo? Diese Bevölkerung, Konferenz, das ist also reine Sandstreuerei. This conference in Cairo, that is just strewing sand into your eyes. You know, you don't see the truth anymore. Quite a few of us realize that our government has a shadow government which has grossly kept the truth basically from everybody and manipulated education, textbooks, and anything else they could find. And so my question to you is, in 95, 96, 97, does Billy Meier have any information concerning how any of the contacts with other extraterrestrial beings out there, including the Pleiadians, what their attitude or approach is in dealing with us in general?
Wie Sie wissen, haben wir nur eine Art Schattenregierung. Die Regierung hier sagt uns nicht die Wahrheit über das, was passiert. Haben Sie irgendwelche Informationen von Billy Meier darüber oder durch Kontakte mit Lebewesen von anderen Planeten, was 1995, 96, 97 passiert? Mit uns passiert, ja. Ja, Was so? Also von den Regierungen halten sie rein gar nichts. Sie sagen, die meisten Leute in den Regierungen sind korrupt. They don't think very much of the governments. They're saying most people in the governments are corrupt. Deshalb kann man mit diesen Leuten nicht This zusammenarbeiten. is why you cannot cooperate with these people. Und was die Zukunft betrifft, da werden sich die Naturkatastrophen, ich denke an Erdbeben, Überschwemmungen, Dürreperioden und, die werden in zunehmendem Maße sich steigern. And as far as the future is concerned, the natural catastrophes, I'm thinking about droughts, earthquakes, floods and so on, they will increase. Daran ist der Mensch selber schuld, weil er durch die verdammte Umweltverschmutzung den Erdplaneten langsam zerstört. This is man's own fault because of this damp pollution. Man is destroying the planet Earth slowly but surely. Und die Erde ist kein Klumpen Dreck, sondern ist ein Lebewesen, das sich jetzt dagegen wehrt. And the Earth is not just a heap of mud, but it's a living being that is defending itself against it. Und wenn die Menschen das nicht glauben wollen, dann werden sie eines Tages noch schwer büßen müssen. And if man doesn't want to believe it, people don't want to believe it, then someday they're going to be awfully sorry. Was den Krieg, den Dritten Weltkrieg betrifft, da hatten wir eine Voraussage für das Jahr 98, aber bitte wohlgemerkt, das war eine Prophetie. Und eine Prophetie muss nicht eintreffen, wenn sich die Erdenmenschen zum Besseren wenden. And as far as the possibility of a third world war is concerned, we did have a prophecy for the year 1998, but please bear in mind we're dealing with a prophecy. The prophecy does not have to come true if man changes. Und seit 1984 betreiben wir nach den Angaben der Plejadier die sogenannte Friedensmeditation. And since 1984, we are conducting the so-called peace meditation according to the instructions of the Pleiadians. Zweimal pro Monat. Twice per month. Und dabei helfen uns 3,5 Milliarden Außerirdische. And 3.5 billion extraterrestrials are helping us in this process. Denn ohne diese Hilfe hätten wir überhaupt keine Chance, etwas zu verändern. Because without this outside help, we wouldn't have a chance at all to prevent anything. Und vor ungefähr, ich weiß nicht genau, 1,5 Jahren etwa, hat viele gefragt, wie sieht es jetzt aus mit dem Dritten Weltkrieg? Dann hieß es, ja, zurzeit ist die Lage recht gut, es sind keine Anzeichen dafür da, aber die Erdenmenschen sind sehr unbeständig und das kann sich sehr schnell ändern. And about 1.5 years ago, Billy posed the question, how about the chances for a Third World War? And the Pleiadians responded, right now, well, the chances are very good, it's okay, but on the other hand, men are very fickle, they change very easily, so conditions may change. Und diese Änderung ist leider jetzt schon eingetreten, und zwar durch die Vorgänge in Jugoslawien und hauptsächlich im ehemaligen Russland, also in Sowjetunion. Unfortunately, this change took place in the meantime, namely in form of the incidents in former Yugoslavia and also in the former Soviet Union. Und es hat geheißen, die Erdenmenschen müssten unbedingt dafür sorgen, dass dieser Mann namens Zhirinovsky nicht an die Macht kommt. And it was said that man must definitely take care, watch out that this man by the name of Zhirinovsky does not gain power. Denn wenn das geschieht, dann wäre die Gefahr eines neuen Krieges sehr groß. If that would happen, then the danger of a new world war would be very great.
Dabei sind aber diese lokalen Kriege natürlich nicht mit einbezogen. Of course, in that local limited wars are not included. Bei dieser Gelegenheit kann ich noch sagen, laut Angaben der Pleiadier haben wir auf der Erde innerhalb von 10.000 Jahren lediglich 250 friedliche Jahre zu verzeichnen. And I'd like to add that according to the statements by the Pleiadians, in a 10,000 year history here on Earth we had only 250 years without a war. Das sei einmalig im ganzen And as Universum. they said that this was unique in the entire universe. This will be the last question, and then we're going to round it up. What is the propulsion system and the navigation system for the beam ship and the motherships? The first one, please. What system? Oh ja. The propulsion Got it, system. yes. Was ist das wie werden die Raumschiffe angetrieben, der Ja, die Pleiadier? Pleiadier Und haben- wie navigieren sie, Navigationssystem? Die Pleiadier haben 2 Antriebe bis zur Lichtgeschwindigkeit und 2 Antriebe mit Überlichtgeschwindigkeit. Das erste haben sie genannt, ist der Photonenantrieb und der Antigravitationsantrieb, solange sie innerhalb einer Atmosphäre sich bewegen. Außerhalb ist er nicht gebrauchbar. Und dann haben sie noch den sogenannten Tachionenantrieb, das sind Elementarteilchen, die schneller sind als Licht, und auch Antimaterieantriebe. Selbstverständlich fliegen die dann nicht im normalen Raum, sondern sie springen vom normalen Raum in einen sogenannten Hyperraum. Okay. There are two kinds of propulsion. The first one is within the range of the speed of light, and the second one in excess of the speed of light. The first one, they have the photon and anti-gravitational kind of propulsion, which they're only using when they are within an atmosphere. The second one is the tachyon propulsion, which works with little elementary particles which are faster than light, and or they're using these so-called anti-material propulsions. And of course they're not just staying within our system, so to speak, but they're jumping from one von einer Sphäre in die andere, oder wie haben Sie das erklärt? Vom normalen Raum in einen Hyperraum. They're jumping from a normal kind of space into a hyper type of space. Und im Hyperraum, da wird Raum und Zeit auf Null reduziert. In the hyperspace, space and time are reduced to zero. Das heißt, Sie können in einem Bruchteil einer Sekunde von einem Sternensystem zum anderen kommen. That means that within a fraction of a second they're able to jump from one star system to another one. Und was die Kommunikation anbetrifft, da wurde nur gesagt, Sie verwenden Hyperfunk, mehr nicht. And as far as communication is concerned, it was only stated that they're using hyper broadcasting system, intercom. Okay, that'll be it for tonight. Let's give Guido a hand. That concludes our presentation. The information you've just heard is available in written form. All of Billy Meier's material is written in German. However, the California Study Group translates Billy's publications from German to English and is the only group in America approved to do so. If you would like further information on currently available English translations, you may send a self-addressed stamp envelope to the California Study Group for an order form. Please send your inquiries to California Study Group, Post Office Box 5108, Chatsworth, California 91311.